Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andri Maulana. I'm from University of Pancasakti. Today I want to explain about skill one is mind idea question correctly for the final exam. The subject of EPT one for the Mr. Anom. Okay. The question of mind idea is identify the topic, subject, title, primary idea, or main idea. Jadi ketika kita ditanyakan tentang main idea, itu pasti seputar tentang identify the topic atau identifikasi topik tersebut, subjek isi dari main idea tersebut, judul, dan main idea itu sendiri. The next is strategies for the main idea. If the text contains only one paragraph, you should study the beginning of that paragraph. Jika dalam satu kandungan paragraf tersebut hanya ada satu paragraf, dalam teks tersebut hanya ada satu paragraf, jadi kalian hanya memahami satu paragraf tersebut. If the text contains more than one paragraph, you should study the beginning of each paragraph. Jika lebih dari satu paragraf, kamu harus memahami paragraf tersebut. For the you find the main idea. Next, let's look the example. The first, you must look the question. The question is what is the topic of this passage? The first, you must look to the first paragraph, main idea, until the pointed. In the philosophy of Johnny Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Nah, ini adalah batasan dari main idea tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah apa topik dari pertanyaan ini. Mari kita lihat yang A, the intelligence of John Dewey. Di sini yang di bagian A kurang tepat. Kenapa? Di sini bukan menjelaskan hanya intelijen saja, tapi ada dua. Oke, yang B, distinction made by Johnny Dewey. Perbedaan dibuat oleh Johnny Dewey. Ini sangat tidak tepat. Yang C, Dewey's idea on the ability to reason. Idenya Dewey ini menjelaskan tentang suatu kemampuan. Ini bukan. Nah, yang paling tepat adalah yang D, how intelligence different from reasoning in Dewey's work. Bagaimana perbedaan antara intelligence dan reasoning in Dewey's work, di dalam kerjaan atau karyanya Dewey. Main idea question, how to identify the question on both paper and computer test. What is the topic of the passage? What is the subject of the passage? What is the main idea of the passage? What is the other main point the passage? Ini adalah semua contoh pertanyaan atau pertanyaan yang akan keluar ketika kita mau menjawab suatu soal reading di TOEFL. Yang kedua, where to find the answer. Di mana kita menemukan jawabannya? The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph.
Jawabannya, tipe jawabannya bisa umum. Nah, biasanya ada di paragraf pertama, first sentence, atau ada juga di paragraf yang lain. Biasanya ada di paragraf kedua atau ketiga. How to answer the question? Bagaimana cara menjawabnya? Read the first line of each paragraph. Ini adalah cara kita menjawab dari question, pertanyaan dari MindIDEA. Next, kita bisa lihat lagi the second example. Fort Knox, the first must read the question. Which of the following best describe the topic of the passage? Yang ditanyakan di sini adalah best describe, pendeskripsian yang paling baik dari topik tersebut. Kita lihat dulu di sampai mana dia topik paragrafnya. Nah, ini sampai sini ya. Fort Knox, Kentucky in the site of a US Army post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contained the bulk of the US government's gold deposits. Nah, ini adalah main idea dari sebuah text readingnya. Nah, kita lihat yang pertama, the city of Fort Knox, Kentucky. Kenapa jawaban kurang tepat di sini? Di sini bukan hanya menjelaskan tentang kota Fort Knox. Yang C, the US Army Post at Fort Knox. Dan di sini bukan hanya menjelaskan tentang Army Post atau pos tentara dari Amerika. Yang D, gold bullion. Nah, itu juga kurang tepat. Nah, yang tepat adalah yang B. Orang-orang semua tahu bahwa Fort Knox, Kentucky is the site of Army Post sebagai the Federal Gold Depository, tempat menyimpannya emas dari Amerika. Yang kedua, which of the following would be the best title for the passage? From the question is where the best title in the passage. The first E, the massive concrete pulp. It's not the good title for the this passage. The B, Fort Knox security. It's not good. D, a visit to Kentucky. It's not exactly. The exactly is C, where the United States keeps its gold. Okay. I want to share about helpful tips in the identifying MindIDEA. The first, you must read the first line of each paragraph. The second is look for common theme or idea in the first lines. The third is pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you really have found the topic sentence. The last tips is eliminate wrong answer. This is the tips for your identifying MindIDEA. Okay, thank you very much. That's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.